Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, kindly subscribe to this channel. If you're part of this family, thank you for subscribing, for watching all my videos, and for liking, commenting. If you're a returning subscriber, you're the best, and thank you for coming back. Today we're going to make chicken pilau ama pilau ya chicken, and yes, leo tutaongea sana. Let's get into it. So tutaanza na kuboil our chicken. Tutaboil kidogo tu, si sana. Then hapa ingredients zetu ni kidogo sana, ni viazi ama waru, kitunguu saumu, kitunguu ya kawaida, kitunguu maji, na ginger na pilau masala na cooking oil. That's it. Kama kuna paprika, kama kuna spices, any other spices, that's optional. Hii recipe ni very simple, hata utashinda hapo. Very simple. Tutaanza na kukatakata vitunguu into any design unataka kukata. Alafu tuweka kwa sufuria yetu, tuweka mafuta. Usinyime pilau yako mafuta, so weke mafuta yenye si kidogo si mingi. Alafu ipatie time kitunguu yako change color, turn at least golden brown. Pilau ni kitunguu, so if possible unaweza weka sawa moja, lakini mbili will be better. So aside tumeblend ginger na kitunguu saumu yetu. So unaona hapo kitunguu imeanza kuturn into golden brown. Ndio hiyo our mixture ya kitunguu saumu na ginger tumeblend. Then tumeweka hapo, then tutastar kidogo. Vitunguu zetu zinakaa smart. Alafu after here, our next step itakuwa kuweka nyama chicken yetu. Ndio tunataka hiyo chicken yetu iturn at least color, ikuwe at least brown. Pia ingie mafuta na flavor ya kitunguu na flavor ya ginger, kitunguu saumu, kila kitu. So our next step ni kuweka our boiled chicken. Kumbuka hatuja boil sana juu bado ita boil ile time unaweka mchele nini. So you just slightly boil it. So tutaweka our chicken, tuipe time iturn brownish ama ingie mafuta na the flavor of kitunguu, ginger and garlic.
our chicken imeanza kuturn brown, tuta add our potatoes pia ndio iingie your flavor ya kitunguu, ginger, garlic and the chicken flavor. So we'll add our potatoes. So tumepatia waru yetu time pia ingie the flavor. Sasa tutaenda na pilau masala. We'll go in with our pilau masala or any other spice that you have. Unaweza ingiza sasa at this time. So kama uko na pilau masala, uko na paprika, uko na whatever you want to add, una add sasa at this moment, at this stage, at this time. Kila kitu iko sawa. So we go in with our washed rice. Umeosha mchele, sasa ni time ya kuweka your washed rice. Kuna wenye they don't wash their rice, pia ni sawa. This is the time ya kuweka mchele, in short.
chicken broth yenye ulikuwa umeboil na chicken. Pia unaweza ongeza maji. Kama umeweka mchele kikombe moja, maji utaweka vikombe 2. Kama umeweka mchele vikombe 2, maji utaweka vikombe 4. Hivyo. So utaongeza. Utaenda ukiongeza ndio mchele wako hivi, ama vikombe 3. Wewe ndio unajua vile unapika mchele wako kawaida. So wewe ndio uta add maji kulingana na wewe vile unapika mchele yako. Na kachumbari hapo kando.